开拍。到时候样样解释啊。从哪里开始说？上面。Handpiece conector, el conector del manipulo. Handpiece. 上面是那个。Power supply of diode laser. La fuente de alimentación de diodo, láser diodo. 这个是 this machine used the model LDD 50 A 24 V voltage. Not with similar. 110 voltage AC. 这个是明尾电源是吧？是。看不出来这个。This one is power supply of main well. 100伏已经播了吗？没有播，在后面。要播一下老虎是不是？可以了，可以了。好了，能看到吗 ？OK 了，115。好了，可以。那还有一个那里。这个等一下拍的时候再播。还有另外一个，这个也要播一下。这个是明尾的那个明尾power supply， 多少？224伏是吧？624伏，624 watt 24 voltage switching power supply main well. La fuente de alimentación de main well de 600 watt 24 voltios. 这个是也是明尾电源。这个是多少瓦的？那个12伏的那个。现在5伏的没有，是不是啊？12伏的多少瓦？200瓦还是多少？这个好像没有写瓦数。也是明尾的吗？是明尾的，应该是。This is power supply of 12 voltage of main well. 这个是给现在是给那个叫什么？12伏的话给控制器。还有手柄的智能。To supply the control board and the peltier modules of the handpiece. 其他的那个24伏的话给什么供电的那个 ？for 就是那个冷凝器的水泵。
this power supply of 24 voltage supply power to the condenser and the water pump, condenser and the water pump. 看一下啊，接下来是 This is the control board. 这个说过了。再接下来是这个流量计，四线流量计是吧？一个这你是哪个用的是四线？这个四线流量计，不是用的一个频。然后这个另外呢也是一模一样的是吧？也是一模一样的，只不过我只用了三个，另外那线没用。One flow sensor, the second flow sensor. The reason is like the two engines of the plane. That is when both of the flow sensors are broken, the menu appears the error signal. 两个接口的话分别在哪里？这是一个实线的，这边有一个三线的，还有一根线我只是这么留着没用，本来也是四线的，我一个线放这里。如果你这个坏点，你可以把这个拔下来插到这里，应该可以接回去。流量计，一个接在这里，一个接在这里。是的。One flow sensor connects to this connector of the control board. 这里应该有写的嘛？这个，另外一个是这个。And another flow sensor connects to this connector. 4 wires, 3 wires. 绿色的那一根线是检测温度的，这不是有根线是绿色的。The green one is to detect the temperature. The green wire is to detect the temperature of the water. 然后是你说地空流出来一个那个这个。对，这个是，这本来也是一个四线的，但我现在只用了三根线，还有一根线我没有用，那个也是检测温度的。这个是什么用意？到时候比如说什么情况下？假如你这个坏掉了之后不能检测温度，那你可以把这个线这个拔下来，装到这里面去，那就变成四线的，还是会恢复成四线。插在这里。那是，那你有没有想到下次，比如说这个东西也做个四线的，这里插座改版的话，因为这个兼容之前的那个考虑其他的。兼容之前的那个要改的话一起改了。让我想一想，兼容之前的控制器，之前的全是三线的。兼容之前的控制器。那假如是这个到时候也是四线的话，之前的控制器用也是可以用，那个也可以兼容的吧？之前的那个流量那个叫什么？那你是接头不接头插不上。接头插不上。这种三线四线都有。The motive to keep the connector of 3 wires that we have used the control board of 3 wire connector many years. So we keep this connector of 3 wires. The motive is to that the previous versions of the control board are compatible with the actual one. El motivo de guardar este conector de 3 hilos de tres cables es para la compatibilidad entre las controladoras anteriores y la controladora actual, porque las anteriores
las usamos de tres, el conector de tres cables. So when this connector breaks, the solution also may be these two this one this connector 3 wires insert 2插到这里。Insert 2 this connector and become the connector 4 wires, and later again connect here. Connected with this connector of 4 wires. 于老丁，你这个是，我说这种不拍视频的话，你这个脑筋是不是不会体现出来的？所以我说真的是因为一大的东西，这个脑筋的话不是一般人动出来的，是不是？所以必须拍视频啊，因为一大的形式，否则的话，你这个东西你自己想的东西，别人根本不知道的，是吧？知道了，这个说明你这个脑筋算是真的。Esto es el pensamiento de nuestro ingeniero Mr. Yu. This is wonderful, very thankful work of our engineer. Seems great job. Two water flow sensors, like two engines of a plane, aeroplane, and also consider the compatibility between the previous control boards and the actual control board, and also two connectors. 这个是真的，脑筋也算是动了不少了。当然，我这样拍下来的话，这个是吧？到时候让我想想，要演示一遍的。假如是这个坏掉了，直接拔出来，直接拔吗？直接拔。If the water flow sensor breaks, if this connector breaks, the solution is to take it out. And 你这个试一下。And the other connector two connectors combines. 要拆出来还是没必要拆出来的？不拆出来也没关系的，老胡刚才，是不是？那没关系的，那你拆出来一样的，不拆出来。这就是于老弟的那个好脑筋了。Okay, good. I think if you watch all the videos, you must know the wonderful idea of our engineer. Creo que si después de ver este trozo de video debes saber la idea tan buena de nuestro ingeniero. 好，接下来看这块板子的。这块板子是什么用意？这个是控制智能的啊，这里写了这两个是控制那个手柄，这上面有标的字。Handle 控制this board is to control the water cooling of the 是那个就是2片制冷片是吧？对，手柄上面有字。What two pieces of pelcher modules, which are inside the handpiece. 控制智能 handle 看一下，这是控制制冷的。另外是控制那个的 control the condenser.
这个用意是什么，于老弟？这个板子的用意是什么？我知道是控制，但是更就是它的为什么要控制？那制冷，它温度到了它就停了。如果温度太高了，它又开始制冷；你的温度低下来之后，它就会停止制冷。要不然像辽火泉那样，你一通电它就一直制冷，直到你。哦，原来是这样的。根据温度的高低来控制它。那你这个设定范围怎么在后面程序那个？对。也就是不让它一直制冷，然后那 condenser 也是一样的，那个叫什么？实际上道理一样的，都控制在了制冷片，那里也是制冷片，这里也是制冷片。这个的话是一直制冷的，你开之后它是制冷，但这个的话是受温度控制的。那别的机器里面没有的吗？有。我好像看到这个离合仪有的。有，就辽火泉的机器都有。就辽火泉没有，就离合仪的有，别人的都有，是吧？这目的是什么？就是温度已经够高了的时候，那个温度够低了，它就停。让这个激光器，让那个水温就处于在某一个温度范围之内，不至于太高，也不至于太低。那这个都是控制的，都是制冷片。实话说，就是实际上是控制制冷片的。那我知道了，控制制冷片。This board is to control the pelture module, the water cooling of the handpiece, and the water cooling, control the pelture modules of the condenser. That is, the temperature is always among among certain range. OK 了，我看一下。那你温度设定范围是多少？The temperature between 到时候再加一下。Maybe I will check later. Maybe 20度，20 degrees. 也就是20度以上的时候。When the water temperature is more than 20 degrees centigrade, the water cooling begins to work. 也就是制冷片 the pelture modules begin to work. Más de cuando la temperatura del agua está más de 20 grados, esta placa empieza a hacer los módulos de peltier empezar a trabajar. 那水温跟那个控制器跟冷凝器的水温你都是调了那个20度是吧？可以，没问题，到时候再查证一遍，看一下。然后这个是插这里的，插这里的。This board is connected to this connector of the main control board， 也算是那个嘛。你到时候有没有觉得这个有没有必要做到那个，做到控制器里面去？到时候集成。或者控制器要做得很大了。变得很复杂了，你加的话也是另外额外一块板子挂在上面。Mass chemist he'll plan to integrate this board also into this main control board. He says too big the main control board. Me ocurre la idea de proponer al señor Yu si van a integrar esta placa en la placa principal, el controlador principal. Dice que está demasiado grande y será difícil de incorporar más funciones de esta controladora. 不仅仅是帮你帮的，因为这全部都是 RPL 的功能都是留着这些，除非他们去了不要它才。Because this main control board is not only for diode laser, also is integrated with IPOSHR YAG laser, many functions.
那我们也不可能另外做控制器的是吧 porque esta placa controladora ya tiene las funciones de IPL, SHL, láser, diodo, 连那个叫什么 gravitación 就是那个报纸都有是吧 gravitación, radiofrecuencia, láser, vacuum, sí. It is impossible for us to have many kinds of control board. It is better for us to have only one control board with many functions, because we have to produce every time 300 pieces of control boards. It is not so good to have many varieties of control board, porque tenemos que producir cada vez 300 unidades de las placas controladoras. No está bien tener mucha variedad de diferentes controladoras. Entonces es mejor que una controladora sola tenga más funciones incorporadas. 好，接下来说，我看一下啊，温度计、水温哦，水温我知道了，已经那个了。哦，你那个水温还有一根水温的，是不是啊？四线的话，等一下，四线，这里哪一根是那个的？哪一根是？ Este cable, this green wire is to detect the temperature. It's from this is the water flow sensor of 4 wires. 这个是4线的流量计了，是吧？ Inside the flow sensor, there is a sensor to detect the water flow. 这个绿色的。 This green wire. Este cable verde sirve para detectar la temperatura del agua. Y este sensor de flujo tiene el sensor dentro para medir la temperatura del agua. 这里又有另外一根那个，又有另外，this one is also a flow temperature sensor alone to connect the tail. 到哪里为止？我看一下，你现在是接哪里了？现在我在这里。看哪里了？ It is to measure the temperature tied in a water tube. Este sensor de temperatura solo está atado encima del tubo de agua para medir la temperatura. 那现在就是两个逻辑怎么算的？就是因为有两个测温度的两个逻辑，怎么算就是温度的。温度的是选择，它两个都会有嘛。你控制器上面怎么显示的？菜单上面。先显示这个的。 如果这个错了，我就显示这个。高。Entonces, then what is the logic to have two temperature sensor? Mr. Yu answers first. The menu appears the temperature of this water flow sensor. The temperature of this flow sensor. 哦，我知道了，一共还有那个了，还有这个，一共有3个了，是不是？ 是不是等于有3个了？于老弟，对呀。When this temperature appears error, temperature no, 温度 temperature sensor appears error, then this temperature sensor begins to work. Also this one. We said is also another choice. 还有另外这个是不是的？一共有3个了。
That is, our machine will never have a problem of water flow temperature sensor, because there are three options. Two options in the flow sensor and the three options of temperature sensor. So when any problems happens, first the first solution is to have one option after another by the software, by the menu, and the second, the worst case is that the local technician or engineer begins to repair the machine. He will have two options of flow sensor and three options of temperature sensor. Then he doesn't have to wait and lose time of some days to wait for the reach of these spare parts. Entonces, total hay dentro de la máquina hay dos opciones de sensor de flujo y tres opciones de sensores de temperatura. Y cuando algún problema ocurra, primero el usuario de la máquina puede solucionar por sí mismo desde el software, y como último recurso, y si todas estas opciones no funcionan, que por pocas veces, incluso casi imposible, el ingeniero técnico tiene que recuperar la máquina para dar servicio de reparación y no tiene que esperar a que lleguen lleguen estas piezas tan pequeñas. 那我们这样的话，我们的机器这个永远不会坏了，于老师，是不是？是不是？坏掉的可能性几乎没有了吧？就是这个温度跟那个就是水流，是不是已经做到极致了？于老师，坏掉可能性几乎没有了。你首先用户又通过软件嘛，实在没办法了，这个当地维修嘛，通过软件的话就可以解决掉了，是不是的？自己不这样，你不用去试。对呀，几乎不会坏了，这个已经到极点了，于老师，做到极点了。接下来是 water tank 水箱，然后是 condenser， 做到极致了，于老师，真的是。其他的我没什么可说的。water pump filter water filter， 这个是什么10毫安的是吧？10那个10 micron， 10微米的10 micron。其余的我们到时候再那个了，整机。we'll take another video after the machine have the upper shell covered. Vamos a sacar otro video cuando la tapa está, no, la carcasa superior está tapada. And we will introduce more of this machine. Also, the direct water flow injector. This is the unique function, unique hardware that we have in our which exists in our machine and cannot seen by in other companies' machines. It is better to observe and get to see how is the water flow. Este indicador del agua del sensor de flujo es más directo para ver cómo está el flujo del agua, que solo existe en nuestra máquina. 可以了，没什么可说的。OK。